ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಕ್ಕಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕನಸುಗಳು ಕಮರಿ ಹೋಗದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನನಸಾಗುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆ ಈ ದಿನ ಈ CSR ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಾವೇಶ 2024 ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಫಾರ್ ದಿ CSR Edu Conclave 2024, Nurturing Dreams and Transforming Lives. Well, our Honorable Deputy Chief Minister, as we are all aware, is a dynamic leader and more importantly a futuristic man. He is a great visionary driven by his commitment to provide equal opportunities for rural children. The rural children should be on par with the urban. That is the vision of the Honorable Deputy Chief Minister. They gave a commitment and they requested all the CSR people, whatever you are investing your CSR money for any different social responsibilities, please spend all the money only for education for near future, about 2-3 years or something like that. So I think my department is been strengthened very well, and lot of CSR funds are coming, lot of initiative. And today, I'm very proud, honored that you all are here and you are going to be a partner, future of the same children. We have got lot of success story where they have already expressed it. One thing I want to tell you, the best teachers are only in government school, highest paid but least used, to be frank. But I think with your help, they'll be best used, full-time used in building up the future for our children. That is one thing. In every transparent way, systematic way, this money should be spent for this primary education. So ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ಟೌನ್ಗಳಿಗೆ ಬರೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನು ICSE, CBSE, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು.